Bhagavad Gita, Krishna says that the knowledge of Krishna consciousness is the king of all knowledge and the science of reality. Can you explain something about that, how that is? Rajavidya, Rajaguhyam, Pavitram, Vitamam, Pratyaksha, Bhagavam Dharnam, Susukam, Kartam, Abhyayam. Shrila Guru Maharaj like to quote one sloka from the Upanishad. Шрила Гурудев иногда говорил одной шлокой из Упанишад. Yasmin vigyate sarvam eva vigyatam bhavati. Yasmin prapte sarvam idam praptam bhavati. Try to know that thing. Upon knowing, everything is known. Постарайся узнать то, узнав что, ты узнаешь все. Try to acquire that thing, upon gaining which everything is gone. Постарайся достигнуть того, достигнув которого ты достигаешь всего. No. And the declarative sloka of the Bhagavatam is Janmadhyasya Tanvayadi Tirtascha Arteshu Avigya Sarat. Krishna, he's omniscient. Krishna is omniscient. Кришна является Just Krishna means knows everything. Кришна обладает высшим знанием. Everything. Нет ничего неизвестного Кришне. Even the particle of dust is known to him. Даже каждая пылинка в творении, ее знает Кришна. And the purpose of everything is known. И причина всего также известна Кришне. So, but we cannot know everything. Но мы не обладаем всезнанием. And it is an absurd proposal that we shall know everything. И абсурдно предполагать, что мы можем знать все об этом мире. We're atomic units of consciousness. Мы малейшая частичка сознания. Then an atomic unit of consciousness would be omniscient is an absurd proposal. Ничтожная частичка сознания будет обладать всезнанием. Это неразумная идея. So, Srila Guru Maharaj framed this as the infinite can make himself known to the finite. Парам Гурудев представлял эту идею, что безграничное может явить себя ограниченным. Otherwise, he is super subjective, beyond the realm of finite comprehension. В противном случае, что он сверхсубъективен, Господь, он за пределами восприятия. But as he reveals himself to us, then we can know something about him. Насколько он явит нам себя, настолько мы сможем постичь его. But there, we may take it there. We're dealing with the infinite. That means there are infinite levels of divine revelation. Но поскольку мы имеем дело с безграничным, то следует также понять, что безграничное может являть себя бесконечно разными
способами на разных уровнях. General conception of divinity, Общее представление о божественном. more specific, qualified conception of divinity, Более глубокое представление о божественном, доступное квалифицированным душам. and then very intimate conception, revelation, И также очень confidential. сокровенное, тайное явление истины. So the Bhagavatam says, Vedanti tat, tattva vidas, tattvam, yajnanam advayam. There's only Krishna. Бхагаватам утверждает, что нет ничего, кроме Кришны. But that Krishna, in three aspects, we can understand. Но Кришну можно постичь в трех аспектах. Brahma, Paramatma, and Bhagavan. Как Брахмана, Параматма и Бхагаван. So Brahma is described as one of the extremes of the infinite, all accommodating, greater than the greatest. Брахма, величайший из великого, всепроникающий, все составляющие. Paramatma, the other extreme of the infinite, going in the microscopic, subatomic direction, Paramatma. Или Параматма, как всепроникающая, величайшая, вездесущая сущность. Brahma Sangita says, Andantarastam Paramama Chayantarastam. Situated even within the smallest particles, subatomic particles, whatever. Брахма Самхита говорит о том, что это настолько тонкая сущность, что она присутствует на самом мельчайшем плане бытия, она пронизывает самое микроскопическое существование. Smaller than the smallest, greater than the greatest. Меньше маленького, больше большого. These are the extremes of the infinite. Это безграничное разногласие, можно сказать, противоречие безграничное. But the central conception of the infinite is mysterious and confidential. Но в центре истины лежит что-то сопредельное, мистическое и сокровенное. And not obvious. И неочевидное. And that is the Krishna Raja Tekakela Sarvatam Naralila Narabapu Tahara Sarup Gopavesh Venukar Navakishore Natabar Naralila Hoy Anurup. Anurup, Gurudev was telling the other day, means like, human-like. Гурудев говорил о том, что такое анурупа. Анурупа — это подобное человеку. In his human-like pastimes, the infinite is coming as close as possible to the finite to make himself accessible. В его человеческих деяниях безграничное ближе всего приближается к нам и наиболее, так сказать, совершенным образом открывается. So also in Gita one sloka is there. Avajananti mamudha manushim tanamasritam param bhavam ajananto mamabhuta maheshwaram. This is saying, but those with dense ass-like intelligence, they think when I descend like a human being that I am an ordinary man. В Бхагавад-гите Шри Кришна говорит в одной из шлок, он говорит, что глупцы, видя мое человеческое явление, глупо сравнивают меня с простым смертным. Just as that one Brahmin after Kurukshetra realized that all because of Krishna, now there were so many widows, orphans, and they're all suffering unrest,
and degrade society, and all of this simply to please Krishna. So this Brahman, Utanka, but with his accumulated Brahminical potency, he wanted to curse Krishna. В истории Махабхараты после битвы был браман, которого звали Утанка. Этот браман, видя, что произошла великая битва, и теперь множество сирот, много матерей осталось без сыновей, жен без мужей, решил, что Кришна повинен во всем этом сражении, оно произошло не без помощи Кришны, и поэтому решил, что он использует всю свою браманическую силу, которую он накопил в процессе духовных каких-то подвигов, аскез, что он использует ее, чтобы проклять Господа. So Krishna told him, before you do this, you should consider the following. И Кришна ответил ему, он сказал: подожди, прежде чем ты будешь проклинать меня, прими к сведению несколько фактов. That Brahman means higher aspect of the Saguna plane. Tama, Raja, Sattva. The higher aspect of Saguna. Браман занимает высшее положение в мире садгуны. Среди тамы, невежества, раджи, страсти. Браманы, те, кто занимает самое высшее положение в гуне благости. So you're occupying that position, and this accumulated potency you have, you're about to expend in cursing me, but I'm situated in the Nirguna plane, so it will have no effect. И сейчас ты пытаешься использовать свои силы, свое совершенство, которое ты достиг садгуну, чтобы проклять меня, но я ниргуна, я пребываю за пределами мира материи, поэтому любые твои проклятия, они не смогут на меня подействовать. So although I'm appearing before you, human-like, I'm situated in the Nirguna plane. Don't waste your energy. Поскольку я явился тебе, подобно человеку, на этом, так сказать, плане восприятия, тебе кажется, что я такой же, как и ты, но это не так. Я сопределен, поэтому не трать пустую свою энергию. So the pastimes of Krishna, his human-like pastimes, they form the template for human civilization. Поэтому для человечества деяния, божественные деяния Кришны являются неким эталоном бытия. But nirguna, generally that means without quality. Или шаблоном. Но ниргуна обозначает то, что не обладает материальными качествами. So the Upanishad is telling apani, apadu, javana grihita. He has no legs, but he can walk. He has no eyes, but he can see. He has no ears, but he can hear. So people sometimes foolishly conclude that this is some sort of impersonal description. Некоторые люди, читая Упанишады, делают вывод, что поскольку там сказано, что он не обладает глазами, но может видеть все, у него нет рук, но он может достать все. Некоторые люди думают, что речь идет о каком-то персональном аспекте истины. But just like in a dream, our senses are at rest, but we can see and hear and taste and feel, and the full spectral range of sensual activities are possible there. Но примером тому является сон. Во сне мы не пользуемся нашими чувствами, они отдыхают, они находятся в отключенном состоянии. Глаза, уши, руки, нос. Но тем не менее во сне мы можем слышать, ходить, говорить. And that's just in the dream world. И это просто пример из мира снов. Right? Mind is actually the seat of the senses. Писание говорит, что ум — это источник чувств. Indriyani pranahur indriyebhya param manaha
manasastu pra budhe yo budhe paratastu sa. That above the sense objects are the senses. Сказано, что выше, чем чувства, являются объекты чувств. Above the senses is the mind. Прошу прощения, выше объектов чувств является чувство, выше чувств является ум. Just like there's an expression that's synonymous with losing your mind is have you lost your senses? Например, как один из примеров, человек, который сошел с ума или потерял разум, говорят, что он потерял The ощущение, mind is the потерял чувство. seed of all sense experience. Поскольку ум является корнем, сутью всех чувственных переживаний, But the mind has no discriminating capacity. но ум не обладает возможностью определять, что хорошо, что плохо. Just like here, sometimes or Vrindavan comes to mind when you would mention someone going to Vrindavan, Nitai Chan and Subal, and Gurudev said, oh, some rubbery can be arranged. И как? Мы упомянули, что кто-то может ехать из наших преданных в Вриндаван, Нитай Чандра и Субала. Гурудев сказал, So rubbery is a very popular sweet in Vrindavan. он сказал, что возможно ограбление в Вриндаване. And you have to condense so much milk to make even a small amount of rubbery. It's the name of the sweet. It's a kind of milk sweet, and you cook milk down, and take the skin, cook it down, take it down. So you cook so much milk down into this condensed milk sweet. Прошу прощения, я... It's just Когда a преданные simple поехали в thing. Вриндаван, Гурудев сказал, там есть определенные сладости. И эти сладости, они делаются из молока, когда молоко вывариваясь, его остается, так сказать, в концентрированной форме, все меньше, 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 меньше. I'm just going to make a simple example, actually. So your mind might think, I'd like to taste some rubbery. Поэтому ум должен думать, я хочу получить эту сладость, это рабри. But above the mind is intelligence. And intelligence might say, oh, be very careful, that it is very difficult to digest, it may result in sickness, so be cautious. Но разум подскажет, будь очень осторожен, это может повлиять плохо на твое, как бы, здоровье, поэтому будь очень осторожен. So mind informed by intelligence is another plane of sense experience. Поэтому ум, разум, интеллект — это разные планы чувственного восприятия. And above that is the soul plane. Но еще выше, чем эти разные тонкие планы восприятия, еще высшее положение, более высшее положение занимает сама душа. So when it says, he has no eyes but he sees, means he does not have a fleshy eyeball. Когда сказано, что он не обладает глазами, речь не идет о том, что он лишен глаз. Сказано, что те глаза, которые состоят из плоти, у него отсутствуют плоские глаза. Seeing is subjective. Видение в целом является субъективным. So he has eyes, but not fleshy eyes. У него есть глаза, но не глаза из плоти. What is in the effect must be in the cause. То, что является эффектом или как бы следствием, должно стать причиной. Ishvara, Форма Кришны, Satchidananda, Vigraha, Anadi, Adir, Govinda, Sarvakarna Karnam, the supreme cause of all causes, and by implication, effects. He has Satchidananda Vigraha, form of an eternal form of beauty, charm, sweetness. В Писании сказано, что он Сатчитананда Виграха, или
что его форма, она состоит из... Его форма — это олицетворение красоты, любви, блаженства. Just as sound has a form. Например, звук также обладает формой. Like there are sound waves, and those involved in audio know you can look on your computer monitor and see some graphic representation of sound. Как, например, звук также обладает определенной формой, и те, кто работают, редактируют звук на компьютере, они знают, что звук представлен в определенной форме. Nama Chintamani Krishna Chaitanya Rasa Vigraha, the transcendental sound vibration form of Krishna, contains within it the rupa of Krishna, the qualities of Krishna, the pastimes of Krishna. Поэтому в Писании говорит, что трансцендентная форма Кришны определяет сначала его имя, затем его форму, затем божественные качества и уже позже его божественное деяние. So, hearing about Krishna is the beginning of seeing Krishna. Поэтому слушание, слышать о Кришне, это первое начало восприятия, это первое видение Кришны. The seed of Krishna conception enters the heart through the medium of divine sound. Зерно Кришны концепции – это суть, это способ, каким образом божественный звук приходит к нам. Pravishta karna randrana swanam bhavam saroruham. Это то, как божественное является. In the 10th canto of the Srimad Bhagavatam, Rukmini expresses her heart's aspiration having heard Krishna conception. В 10-й песне Шримад Бхагаватам Рукмини она описывает то, каким образом она соприкоснулась с этим божественным планом бытия. Shrutvagunan bhuvana sundara shunvatam te nirvisha karna vivarai haratam vatapam rupam drisham drishimatam akilarta labham tvayachuta rishati chitram apatrapam me. She says, now that I've heard about you, I understand what is the most beautiful thing in the world. Когда я услышал о тебе, она говорит, я поняла, что такое самое прекрасное существо в мире. And I understand why there is such a thing as hearing. И когда я поняла, для чего существует такая вещь, как слушание, I understand why we possess ears, why we can hear. услышав о тебе, я поняла, для чего глаза и для чего слух. Now this is all making sense to me. Теперь я поняла, для чего это все существует. Nirvisha karna vivarai haratam vatapam. And you entered into my heart and consciousness through the medium of sound, right? Haratonga tapam. Everything that I was suffering from has now been removed simply by you entering my heart through the medium of divine sound. Ты проник в мое сердце посредством звука, и теперь, услышав тебя, я полностью утратила все свои печали. Rupam drisham drishimatam akilarta labham. And from that sound, your divine form manifests. Из этого звука, из этого прекрасного звука явилась твоя дивная божественная форма. Now I understand why we have eyes. И теперь я понимаю, для чего существует. They're meant to see you. Глаза нужны только для того, чтобы созерцать тебя. Eyes that do not see you are not real. Те глаза, которые никогда не видели тебя, не могут назваться глазами. Reality is a thing plus its potential. Реальность – это феномен и его потенциал. Our potential is to
see Krishna. Наш потенциал – это способность видеть Кришну, воспринимать Кришну. The eyes not seeing Krishna are not realizing their full potential. И те глаза, которые никогда не видели Кришну, они не реализовали свой возможный потенциал. And are to that degree useless or unrealized. И с этой точки зрения можно понять, что эти глаза, не видевшие его, не представляют собой никакой ценности. Akilarta labham. And now I think I've got everything. И теперь я думаю, что я обрела все. Yam chapram labham manyate nadikam tataha. Krishna says in the Gita, when you come in connection with me, my conception, you'll realize there's nothing greater than this. И сказано, что когда я обрела контакт с этим, с Кришной, то я поняла, что нет ничего более высокого, чем это. And now that you've entered my heart, I'm shamelessly asking you to kidnap me. Теперь, когда ты проник в мое сердце, прошу тебя, смиренно похить меня. Just as in her case, so many others wanted to possess her. В случае Рукмини, многие цари хотели обрести ее. But she realized not only is Krishna for me, I'm for him. Но она поняла, что не просто Кришна существует для меня, я существую ради Кришны. So her strategy, appeal was that I'm meant for you, for your service. There are others who, by dint of the karmic reactions, they've come to assert their claim over me. Есть те, кто претендуют на меня, но на самом деле я принадлежу только тебе. Я должна служить только тебе, больше никому другому. But really I'm meant for you. И поэтому я только для тебя. And now I'm surrounded by karmic circumstance. Я попала в эту материальную обстановку. So you please come and kidnap me and rescue me from this situation. Поэтому молю тебя, вызволи меня из этой материи. Приди и похить меня. So we're dependent upon Krishna's merciful descent from the Nirguna plane. Поэтому мы очень сильно зависим от милости Кришны, когда он не зайдет из мира Ниргуна. Sukadeva Goswami says, Parinishto hitopi narigun ye uttama shloka lilaya grihita cheta raja se akyanam tadaditavan. I was situated on the outskirts of the Nirguna plane, and then I heard about Krishna, and I was carried away to another world that I didn't even know existed previously. Шрила Госвами говорит о том, что я был полностью удовлетворен, находясь на трансцендентном плане бытия, на уровне Ниргуны, но когда я услышал о Кришне, об этом, мой ум был захвачен, и он перенес меня в совершенно другой план реальности, о которой я даже не подозревал. So that the supreme reality appears like a human being engaged in human-like pastimes is mysterious and confidential. Поэтому высшая реальность, когда она является на этом плане бытия, подобно одному из смертных людей, это крайне мистичная, заманчивая и недоступная. And there is no higher conception. И нет более высшей концепции. So there's pratyaksha, paroksha, aparoksha, adhoksaja, aprakrita. So the plane of sense experience, Существуют разные планы, как план чувств, collective коллективного опыта, experience of others, aparoksha, beyond the plane of experience, то, что за пределами мира чувств, adhoksaja,
descending, descends from the higher world to here, То, что не сходит с высшего мира сюда. and aprakrita, where it appears to be mundane, but is not. И то, что апракрита кажется похоже, подобно материи, но на самом деле материей не является. We were talking yesterday, saying, Tattva lolyam mulam ekalam. The price to pay for this divine self-sense is lolyam. Вчера мы говорили о том, что цена, которую следует заплатить за божественное, это лойлем. It can mean desire, greed, hankering. Лоли можно перевести по-разному. Желание, стремление, поиск. In another place, B.S.Goswami is saying, Jana Sangha cha lolyam cha shadvir bhaktir vinashati. Lolyam will destroy devotion. Но с другой стороны сказано, что лольем, желание, оно может уничтожить преданность. So then what is lolyam? Что же лольем? One, he's saying, oh, this is the price to pay for Krishna consciousness. Another place he's saying, oh, this will destroy your devotion. В одном месте сказано, лольем, желание, только благодаря ему можно обрести сознание Кришны. В другом месте сказано, это самое лольем, то, что разрушает сознание. Atmendriya priti ichadare bolekam Krishnendriya priti ichadare premanam. What is done to satisfy my own senses is calm, and what is done to satisfy the senses of Krishna, to please Krishna, is prema. В Писании сказано, что является кама, что является премой. То, что делается ради собственных чувств, ради собственного счастья, это кама, похоть. Но то, что делается ради удовлетворения Кришны, ради его наслаждения, это према, любовь. But Rupa Goswami is saying the power of devotion is such that Sri Krishna Karshini Chasa, Krishna, who's the center of all attraction, becomes attracted toward that finite soul. И Рупа Госвами говорит о том, что сила преданности такова, что если какое-то живое существо обладает ей, то она может привлечь Кришну к этой душе. He's the center of all attraction. Кришна является центром всей привлекательности. Krishna. Кришна. Right? The central conception of the infinite. Самая центральная часть, самое центральное положение в истине. Beauty, ecstasy, love, charm, and sweetness personified ad infinitum. Он является персонификацией или олицетворением любви, красоты, гармонии, совершенства. But he is attracted to the heart of someone who has devotion. Но Кришна привлечен сердцем того, кто обладает преданностью. Of the most infinitesimal magnitude, if devotion is there, it's capable of bringing the infinite under its control. В каком бы небольшом, какой бы небольшой, ничтожно малым это казалось, но сама преданность обладает уникальным качеством привлекать к себе безграничное. Any other question? Can you repeat this? Pratyaksha means Pratyaksha. sense experience. Пратьякша — это чувственный мир. Direct sense And- experience. Yes, direct sense experience. That's a way of getting knowledge in the world of measurement. В мире расчета, измерений, пратьякша — это способ восприятия информации. It's immeasurable world. Но это не является способом достижения, получения знания о безграничном мире. So Jiva Goswami, Baladev Vidyabhushan, they pointed out Brahma, Pramada, Vipralipsha, Karna, Patava. 4 defects are inherent in all human knowledge. И святые, они упоминают 4 дефекта, которые существуют в живых существах, в людях. Right? We commit mistakes. Ошибки. Right? We're illusioned.
наша иллюзия. We what do you call Cheat others. imperfect senses. Несовершенные чувства. No, yeah, but when we've mistakenly gathered some knowledge and presented that to others as the truth, that's cheating. И в конечном итоге, обладая всеми этими качествами, мы несовершенно принимаем что-то и представляем это другим, но на самом деле мы просто обманываем других. So paroksha, collective experience, is just magnified faulty knowledge. Парокша, общественный опыт, коллективный опыт, это всего лишь навсего определенное. Faulty. It's just you have an individual experiencing. Paroksha means collective experience. There's so many who are. Let's put all of our experiences together. And so many lived before us, and they gathered some. So we'll put this body of knowledge together, and then we'll understand what to do. И некоторые думают, что общественное знание или знание, доступное массам, так сказать, народное достояние, если мы возьмем это знание, и оно принесет нам мудрость и способность восприятия безграничного. It doesn't mean that it has no value. И это не значит, что это знание не имеет никакой ценности. No, if you want to make a bed or a building, it has some value. В материальном мире там, для постройки кровати или здания, так сказать, But народная мудрость имеет большое if you значение. want to understand the supreme reality, this will not be helpful, this Но method. не факт, что это поможет тебе воспринять божественную реальность. So then there's aparoksha, which means when sense experience is like compared to deep slumber. Но существует апарокша или некое знание, скажем, интуитивное, которое присутствует на более высшем плане бытия. Right? When we're not experiencing or processing in a slumber. Как во сне мы получаем информацию в другом состоянии сознания. But above that plane is adhoksaja. That's the beginning of this spiritual world. Но начало духовного мира находится там, где пребывает Ахоксаджа. It's one of the favorite names used for Krishna in the Bhagavatam, adhoksaja. Кришну называют Ахоксаджа, это имя упоминается в Шримад Бхагаватам. Yato bhaktir adhoksaja. So, aksaja means sense experience, and adha means that which suppresses sense experience. И это обозначает Аксаджа то, что за пределами чувственного восприятия. So rather than by accumulated sense experience, trying to have a glimpse of reality, we're told reality descends and suppresses your sense experience and revealing itself. Принцип постижения истины состоит не в том, что мы постепенно обретаем индивидуальный или коллективный опыт и достигаем знания. Скорее наоборот, реальность не сходит с высшего плана бытия, полностью разрушая все наши ложные представления. This is the infinite making itself known to the finite. То есть принцип состоит в том, что безграничное начинает являть или открывать себя ограниченным This образом. is why Prakrita Sahajaism is inherently flawed as an approach. Сама по себе идея, например, какой обладает секта Пракрита Сахаджи, является полностью иллюзорной от начала до конца. Their idea by reconditioning matter, it's like Darwinian evolution, that matter at a particular stage of development will have some conscious awareness or revelation. Идея Пракрита Сахаджи где-то сходна с идеей дарвинской эволюции, где кажется, что материя на каком-то процессе постижения опыта вдруг приобретает более совершенную форму. When the devotees are going on parikrama to different temples,
когда преданные посещают на парикраме различные храмы. And once some disciples of Saraswati Thakur had been to see perhaps the deities of Gaur Nitai at some particular place, and they came back excited. И когда преданные, совершая парикраму, посетили божества Гор Нитая, они вернулись с Сарасвати Такура очень счастливые. They're saying, "We saw Gaur Nitai." Они сказали, это был город Нитай. And Saraswati Thakur said, "You saw Gaur Nitai?" И Сарасвати Такур переспросил, вы что, действительно видели Гор Нитая? And they're saying, "Yes." И преданные сказали, да, Гор Нитай. You saw Gaur Nitai. Вы Gaur видели Nityananda. Гор Нитянанда. Then they thought, "Oh, no, Guru Maharaj, we've not seen Gaur Nitai." И тогда преданные опомнились, они сказали, нет, Гурудев, мы, конечно, не видели. He said, "Yes, that was your eye exercise." Он сказал, вы потренировали свои глаза, то есть вы получили некое внешнее The представление. eye will begin with the lotus feet, and then gradually it will go up into this way, into that way. So the eyeball is going like this, and like that, and like that. And that eye exercise. Он сказал, поверьте, что это была для вас не более чем зарядка для глаз, когда мы поднимаем глаза, двигаем вправо, влево, рассматриваем что-то, напрягаемся. Only He can make Himself known to us. Только Он может явить нам себя. So Guru Maharaj says, we present ourselves before the deities to be seen by them. Но мы представляем, как сказал Гурудев, мы предстаем перед божествами, чтобы получить их взгляд, их милостивый взгляд пролился на нас. Not that we have the capacity to see them. У нас нет способности видеть божества. So we'll humbly go and bow and present ourselves before the deities. Guru, Gauranga, Gandharva, Govinda, Sundar. Мы смиренно подходим к божествам и предлагаем себя, как бы их видению. That will be Предстаем перед beneficial ними. for us to be seen by them. Поскольку для нас великое благо, чтобы они на нас видели, чтобы они обратили на нас внимание. But we cannot see them. Но у нас нет способности видеть трансцендентное. But the higher devotees, Krishna cannot escape their loving glance. Но Кришна не может пропустить любящий взгляд своих подлинных преданных. Like Gauridas Pandit, Таких как Гауридас Пандит, Subal, Субал, Saka, Vrindavan. Субал Сака Вриндаван. Gaur Nitai were visiting his place. Однажды Гор Нитянанда посещали его место. Came time for them to go, he could not bear the thought of their separation. И пришло время разлуки, и он не мог скрыть чувство разлуки. So he was forbidding them to leave. Он просил, прошу вас, не покидайте меня. And Mahaprabhu told him, then your devotion is so intense and your necessity is so great, then will manifest deities of Gaur Nitai, and the deities you'll have, you'll worship. И Махапрабху, слыша искреннюю просьбу, мольбу своего преданного, сказал, что хорошо, я не оставлю тебя, я явлюсь тебе в божествах. Because my deity form is non-different than me. Поскольку божество не отлично от меня. And he thought, oh, then if your deity form non-different than you, then you and Nityananda Prabhu will stay here, and the deities, they can go. И он сказал, хорошо, раз ты говоришь, что ты не отличен от божеств, может быть, сделаем так, ты останешься сам, а божества пускай идут. So then Gaur and Nitai stayed, and then the deities left. И тогда Гор Нитай They остался, started going. а божества ушли. And then he said, oh, you think I'm a fool? Он говорит, что ты думаешь, что я глупец? I don't know the difference. Я не понимаю разницу, что Simply, you're making some illusion. So then they had to change place again. ты просто играешь со мной, вводишь меня в иллюзию, и And божества Mahaprabhu said, you make up your mind. Махапрабху сказал, ты определись, кого ты хочешь, меня или божеств.
That's Goridas Pandit, Но это великая душа, Гуру, Subal Saka. которой никто иной, как Субал Сака, Кришна видел. All others are presenting themselves before the deities to be seen by them. Все остальные, за исключением таких великих преданных, предстают перед божествами, чтобы получить их даршан, их взгляд упал на нас. So Maharaj, it sounds like Krishna consciousness is completely opposite that we're thinking in a very general way. Because when we come into Krishna consciousness, we think if we pray on something, it's offered. If we see the deity, we've got the darshan. But as we're getting developed in Krishna consciousness, it sounds like everything becomes a completely opposite, 100% degree. It turns into a completely different idea. Yes, there's a reversal. Да, в этом We're есть. addicted to objective experience, Поскольку мы живем в мире объективного опыта, and we start realizing objective experience, the real thing is in the substance, subjective plane. но не объективный опыт, а субъективный план, нисходящий план бытия, вот то, что является реальностью. Yate vidu sartiktam vibhishnu. But here artamana. Durasaye, but here artamana. Prahlad, sing. We're thinking the substance is objective, and that what is subjective is insubstantial. Прохлад говорит Бхагаватам, что нам кажется, что, что есть некий объективный опыт, и в нем есть истина, а высшее, оно субъективно, недостижимо, но на самом деле наоборот. Our separation from Krishna is a hallucination. Наша разлука с Кришной подобна некой галлюцинации. An elaborate hoax. И подобно elaborate hoax, I can't get it, what is that? Hoax is like illusion, dream. Yeah, means, yeah. It's just saying the same thing in another way. И, окей, I got it. This means that it's all conceptually based. So meaning our So separation with Krishna. we're addicted to objective experience. Мы привыкли к объективному опыту. Then we come in connection with Krishna consciousness. И тогда мы приходим в сознание Кришны. And we have a tendency to carry that objective experience tendency with us. И у нас есть некая привычка свои объективные концепции привносить в нечто субъективное, божественное. So, like Saraswati Thakur told, for example, in the taking of Krishna Nam, not to take Krishna Nam before the picture of Krishna. Как Сарасвати Такур, например, говорил не воспевать святое имя перед фотографией Кришны. Because you'll convert that into the food of your senses. And he said the senses are like vultures. They'll convert it into their food. Я сказал, что почему? Потому что чувства обладают качеством подчинять себе все. Чувства вцепляются и пытаются доминировать над всем. So we're thinking by objective experience will achieve the substantial thing. Нам кажется, что своим объективным опытом, иллюзорным, мы можем достичь чего-то реального, что-то When высшее. really it's the inverse. Но это наоборот. So when the heart is filled with affection for Krishna and vibrates Krishna Nam, heartfelt Krishna Nam comes outward. То есть, когда исходит Кришна Нам, когда в сердце оно переживает внутреннюю, так сказать, привязанность к Кришне, тогда из этого чувства рождается подлинный Кришна Нам. Тогда Кришна не исходит из сердца. Not that by the mindless repetition of some sound or formula that one will achieve spiritual substance.
в отличие от этого, просто лишь, так сказать, бессердечное, ну, как бы, механическое повторение не даст нам возможности достичь чего-то божественного. Rupa, Guna, Lila. From substantial Krishna Nam, the form of Krishna comes out. The qualities of Krishna are revealed, and there's entrance into the pastimes. Из подлинного имени Кришны, из подлинного воспевания Кришны, изойдет его форма, и эта божественная форма явит его качество, а качество определяет его божественное деяние лилы. How are we told we should take the name of Krishna? Каким образом следует воспевать имя Кришны? Trinadupi sunichena tororupi sahishnuna amanina manadena. Most humbly. Сказано, что воспевать имя Кришны можно лишь только в полном смирении. I'm a tiny, insignificant, finite soul. Наше понимание должно быть того, что мы маленькая, крохотная, незначительная, обусловленная душа. Vibrating the divine name of God. Воспевает трансцендентное имя самого Господа. So, under the order of Guru, we're engaged in such practices. Под наставлениями гуру мы занимаем себя следующими практиками. But we're told, Sevan mukhe hijivarushayam eva sportyada, that seva, service, will make these activities meaningful and substantial. Сказано, что служение, вот то, что сделает эти деяния, придаст им смысл. Otherwise, they're a shell В противном смысле это все пустота. with no substance within. Там нет сути. Service is the current that brings illumination. Служение это то, что несет смысл в наше существование. Like these lights are here, the apparatus is here, but without the electrical current, darkness. Очевидно, что какие бы приборы ни находились бы здесь, светоприборы, если не будет тока, напряжения, то они бессмысленны.